Okay. The next concept, marginal costing versus absorption costing. Marginal costing versus absorption costing. Heading పెట్టండమ్మా. Marginal costing versus absorption costing. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అంటే కాస్ట్ షీటే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ అంటే మార్జినల్ కాస్టింగ్ అని రాయండి, మార్జినల్ కాస్ట్ అని రాస్తా. మార్జినల్ కాస్టింగ్ అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్. సో we're going to talk about two statements, marginal cost statement and absorption cost statement. So let me start with absorption cost statement. Nothing but cost sheet. ఇంతకు ముందే తెలుసుకున్నాం కదా సార్, కాకపోతే ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ వేలో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఈ కాన్సెప్ట్ దేనికి రిలేటెడ్ అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్లో వచ్చే ప్రాఫిట్కి అబ్జార్ప్షన్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్లో వచ్చే ప్రాఫిట్కి డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా. ఆ డిఫరెన్స్కి రీజన్ ఏంటి అనేది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ షీట్, పర్టిక్యులర్స్, అమౌంట్ రూపీస్. You see, I'll start with direct material, right? Wrong? Right ena? Okay. Direct labor, direct expenses, then I'll get prime cost. Add factory overhead. Nice. We'll get ఇక్కడ నేను రాసిన ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్? యాక్చువలా అబ్జార్బ్డా? యాక్చువల్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్? చాలాసార్లు చెప్పాను, ఇక్కడ కాస్ట్ షీట్లో రాసే ప్రతి ఓవర్హెడ్ అబ్జార్బ్డే. ఓకే, దెన్ ఐల్ గెట్ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్. Add opening stock of work in progress, minus closing stock of work in progress, net works cost. Add. See, ఈ నెట్వర్క్స్ కాస్ట్ని నేను కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కింద తీసుకుంటానమ్మా. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఇప్పుడు దీని తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి? యాడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మైనస్ then I'll get cost of goods sold. బట్ ఇక్కడ మనం ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. ఇంతకుముందు మనం ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ రాసాం కదా. హలో, ఈ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్లో అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఉండొచ్చు, ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ ఉండొచ్చు. అంటే యాడ్ చేసిన ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్, మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసిన ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ హయ్యర్ అయి ఉండొచ్చు, లోయర్ అయి ఉండొచ్చు. హయ్యర్ అయితే ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్, లోయర్ అయితే అండర్ అబ్జార్ప్షన్.
అండర్ అబ్జార్ప్షన్ జరిగిందనుకోండి, తక్కువ కాస్ట్ యాడ్ చేసినట్టు మనం. అప్పుడు ఫర్దర్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. యాడ్ అయితే అండర్ అబ్జార్ప్షన్. ఒకవేళ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ జరిగిందనుకో అదేం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. యాడ్ ఆర్ లెస్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. Of what? Factory overhead. Then we'll get cost of goods sold. దీనికి జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ వాట్? కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ వస్తుంది. ఓకే, దీనికి మనం ఏం యాడ్ చేస్తాం? యాడ్ ప్రాఫిట్. ఫైనల్లీ సేల్స్. దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్ట్ షీట్. ఒకసారి చెప్పండి మొత్తం. డైరెక్ట్ మెటీరియల్, direct labor, direct expenses, add factory overhead, gross works cost, యాక్చువల్లీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ గురించి స్ట్రెస్ చేయడు మన అనాలిసిస్లో, బట్ నేను యాజ్ యూజువల్ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ కోసం రాశాను మీకు కన్వీనియన్స్ కోసం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. యాడ్ less will get cost of, దానికి నేమ్ లేదు, మనం అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ అడ్జస్ట్ చేయాలి. అడ్జస్ట్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? ఓకే, దెన్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్, కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్, యాడ్ will get sales. Okay, ఈ ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్లో మీరు కొత్తగా యాడ్ అయిన పాయింట్ ఏంటి అంటే అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. అది ఎగ్జాక్ట్లీ సిఓజిఎస్కి ముందు మనం ఏం చేసాం? యాడ్ ఆర్ లెస్ చేసాం. అండర్ అయితే యాడ్ చేసాం, ఓవర్ అయితే లెస్ చేసాం. ఎందుకు అండర్ యాడ్ చేసాం సార్ అంటే తక్కువ యాడ్ అయింది, అండర్ అబ్జార్ప్షన్ జరిగింది. అండర్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే లోవర్ యాడింగ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? లోవర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ మీరు యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఆ ఎక్సెస్ అమౌంట్ మరి ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి. ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ యాడ్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తారు? లెస్ చేస్తారు, అంతే. నౌ ఇక్కడ మీరు బాగా కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అని రాశాను కదా, అక్కడే కదా స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ వాల్యూ చేసేది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ మస్ట్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ కరెంట్ ఇయర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, whereas opening stock of finished goods units are valued at last year's cost of production. Finally, finished goods units are valued at what? Cost of production. And that cost of production is loaded with material cost, labor cost, direct expenses, factory overhead. Now, forget about work in progress. Work in progress is an inventory, that is not an expenditure. Pakkana పెట్టండి. So, direct material, direct labor, direct expenses, factory overhead అన్నారు కదా, అందులో ఏ కాస్ట్ ఉంటుంది? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంటుందా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంటుందా? ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంటుందా? బోత్ ఉంటాయా? బోత్. డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫుల్లీ వేరియబుల్. మరి ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ సెమీ వేరియబుల్. అంటే అందులో ఏమేమి ఉంటాయి? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంటుంది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఈ రెండు ఉన్న కాస్ట్ కాంపనెంట్ మనకి ఇది. అంటే గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ అని అంటే గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్లో ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంటుందా? ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంటుందా? బోత్ ఉంటాయా? అప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో ఉండే కాస్ట్ ఏ కాస్ట్ ఉంటుంది? వేరియబుల్లా, ఫిక్స్డా, బోతా? బోత్. అంటే మనం స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ని వాల్యూ చేసేటప్పుడు తీసుకుంటున్న కాస్ట్ ఏ కాస్ట్ తీసుకుంటున్నాను? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. సచ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ బోత్? సో am I taking variable manufacturing cost or fixed manufacturing cost or both? Both. Dear students, accept one thing. Closing stock of finished goods is valued at cost of production and that includes
variable cost as well as fixed cost under absorption costing. So the final conclusion is, under absorption costing, while valuing the inventory, I have to take variable manufacturing cost as well as, that is a point here. గుర్తుపెట్టుకుంటారా ఏమేమి తీసుకోవాలి చెప్పండి రా. ఎందుకు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పలేకపోతున్నారు? గట్టిగా చెప్పండి. ఏంటి? ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్. క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్లో వేరియబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ రెండింటిని కన్సిడర్ చేయాలి. అండర్ విచ్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. ఓకే. ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్లో వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ రెండు కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్. సార్ ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ఐల్ గెట్ ప్రాఫిట్, సింపుల్ మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్. బట్ అలా కాదు, కొంచెం ఎలాబొరేటెడ్గా ప్రిపేర్ చేయాలి మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? విల్ స్టార్ట్ విత్ సేల్స్, రైట్? బట్ ఇక్కడి నుంచి మీరు చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ వేరియబుల్ కాస్టేనా? గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వేరియబుల్ కాస్ట్, ఐ నో, ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ బ్రేక్. యాక్చువల్లీ యూనో కౌంట్ చేసుకుంటున్నారు ఎన్ని మినిట్స్ ఉందా అని. అది వేరియబుల్ కాస్ట్. వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి అన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫస్ట్, నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ లేబరా, ప్రైమ్ కాస్ట్ బైఫర్కేషన్ అవసరం లేదు. వేరియబుల్, కరెక్ట్గా చెప్పు. వేరియబుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, డైరెక్ట్గా ఓవర్ హెడ్ రాసేయడం కాదు. అర్థమవుతుందా? స్టేట్మెంట్, కాస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు టోటల్ చేసి ఏమొస్తుంది? వేరియబుల్, కొంచెం బెటర్గా రాస్తాను, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటిది? ఇంతకుముందు టోటల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ వచ్చేది. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ తీసేయండి, అదే ఏమవుతుంది మీకు? నెట్ వర్క్స్ కాస్ట్. అదే దాన్ని ఏమంటాం మనం? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, టోటల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ యాడ్ చేస్తే వచ్చేది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం యాడ్ చేయాలి? వేరియబుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? అంటే మీకు కొంచెం క్లారిటీగా మాట్లాడాలంటే దీన్ని వేరియబుల్ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ అనొచ్చు. మళ్ళీ దాని వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేస్తే ఇదేమవుతుంది? వేరియబుల్ నెట్ వర్క్స్ కాస్ట్. దాన్ని ఏమంటాం? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి. ఏంటిది? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్, యాడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ లెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఈ రెండు అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చేది ఏంటి? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. ఏంటిది? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. యాడ్ వేరియబుల్ అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్. నెక్స్ట్ యాడ్ వేరియబుల్ సెల్లింగ్ అండ్ distribution overhead. Finally I'll get total variable cost, which is variable cost of sales అని చెప్పొచ్చు. సేమ్ కాస్ట్ షీట్ లాగానే రాశాను, కాకపోతే ఏంటి? వేరియబుల్ మాత్రమే రాశాను. సో డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, వేరియబుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ గివ్స్ మీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. యాడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ లెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ will get variable cost of goods sold. Then add variable admin and selling and distribution overhead will get total variable cost. ఇలా ప్రిపేర్ చేయాలి వేరియబుల్ కాస్ట్ని. యాక్చువల్లీ హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ వన్ థింగ్ హియర్? ఆఫ్టర్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వీ హ్యావ్ అడ్జస్టెడ్ ఇన్వెంటరీ, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇన్వెంటరీ. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యాడ్ చేసాం, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ లెస్ చేసాం.
So here also closing stock of finished goods should be valued. But this closing stock of finished goods should be valued, must be valued at cost of production. Which cost of production? Variable cost of production. That means I'm just taking what? Variable cost only. I will not take, I'm not going to take what? Fixed cost. So I'll take only variable manufacturing cost. Variable manufacturing cost. It is very clear. So dear students, under marginal costing, while valuing the inventory, we have to take only variable manufacturing cost. We don't touch fixed cost. But under absorption costing, we have to take both variable and fixed manufacturing cost for evaluation of inventory. Okay. So it's clear. ఇది డిడక్ట్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? కాంట్రిబ్యూషన్ A minus B కదా. I'll get contribution, that is A minus B. From this we have to deduct what? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఏమేమి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు తీసుకోవాలి సార్? మొత్తం కాస్ట్ షీట్లో ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకోవాలి. అందులో ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ వదిలేకూడదమ్మా, ఫీల్ అవుతాయి అవి, అవునా కదా? ఫిక్స్డ్ అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్, ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్. సమప్ చేసి లెస్ చేసి ఏమొస్తుంది? ప్రాఫిట్ వస్తుంది, అవునా కదా? వాట్ ఈస్ దిస్? Profit under marginal costing. What is the difference between marginal and absorption costing? There the valuation of inventory considers both variable and fixed manufacturing cost. Here the valuation of inventory considers only variable manufacturing cost. That is the only difference, major difference. Okay, inventory valuation is the difference here. Okay, and one more difference is in absorption costing I'll consider absorbed factory overheads, whereas here I'll consider actual overheads. యాక్చువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రం తీసుకుంటాం, ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్స్ తీసుకోం. అంటే అక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ అంటే అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్, ఇక్కడ ఏంటి? యాక్చువల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్, యాక్చువల్ ఫిక్స్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్, యాక్చువల్ ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్. సో అంతా ఇక్కడ యాక్చువల్సే ఉంటాయి, అక్కడేముంటాయి? అబ్జార్ప్షన్స్ ఉంటాయి. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ వన్ థింగ్? ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ తీసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ అండర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ మాత్రం తీసుకున్నాం. దేనివి తీసుకోలేదు? అడ్మిన్ కానీ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ తీసుకోలేదు. రీజన్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో వాటిలో అండర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ వెరీ రేర్గా వస్తాయి, అసలు రాదు చాలా వరకు. అందుకే మనం చూసాం ఓవర్హెడ్ అబ్జార్ప్షన్లో కూడా అండర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ రిలేటెడ్ సెల్లింగ్ ఓవర్హెడ్ కానీ అడ్మిన్ ఓవర్హెడ్ కానీ ట్రీట్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు, గుర్తుందా? ఎందుకంటే అవి యాక్యురేట్గానే అబ్జార్బ్ అయిపోతాయి మ్యాక్సిమం. మేజర్ డిఫరెన్స్ వచ్చేది వేటితో అంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్తో. అందుకోసం వీడు ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా అండర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ దేని గురించి మాత్రం మాట్లాడాడు? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్. దేని గురించి మాట్లాడలేదు? అడ్మిన్ కానీ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్ గురించి కానీ మాట్లాడలేదు. సో అది మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, స్ట్రైట్ అవే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ మీద ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అండ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. వెరీ క్లియర్. వీ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైమ్ టు కాపీ దిస్. Right.